Russian President Vladimir Putin met Chinese President Xi Jinping in Beijing on Friday amid tensions in Ukraine. Putin arrived in Beijing for the opening of the Winter Olympic Games. He talked with his Chinese counterpart as the two leaders look to project themselves as a counterweight to the US and its allies. The Russian leader's visit came amid growing Chinese support for Moscow in its dispute with Ukraine that threatens to break out into armed conflict. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии. Xi and Putin had signed a joint statement calling on the West to abandon the ideologized approaches of the Cold War. In the joint statement released by the Kremlin, Putin and Xi called on NATO to rule out expansion in Eastern Europe. Putin's presence makes him the highest-profile guest at the Games, following the decision by the US, Britain, and others not to send officials in protest over China's human rights abuses and its treatment of Uyghurs and other Muslim minorities. Putin criticized attempts by some countries to politicize sports to the benefit of their ambitions, an apparent reference to a US-led diplomatic boycott which does not affect the participation of athletes in the Games. Meanwhile, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba wasn't surprised with reports of possible false flag operations Russia was planning to use as a pretext to invade Ukraine. Ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну. Власне, вся операція з незаконної окупації Криму так само відбулася під те, що називається фальшивим прапором, тому що російські солдати зняли будь-які відзнаки з себе, будь-які символи, які могли їх ідентифікувати. The US accused the Kremlin on Thursday of an elaborate plot to fabricate an attack by Ukrainian forces that Russia could use as a pretext to take military actions against its neighbor.